Hey guys, welcome back to আমাদের স্টোরি। আজকে আমি এসে গেছি আবার একটা আনবক্সিং রিভিউ নিয়ে। वैसे আজকে আনবক্স করব একটা পেয়ার অফ হেডফোনস, যেটা বলতে পারেন ইন্ডিয়াতে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট লেজেন্ডারি কোম্পানিজ বোটের রকার্স আছে। এটা 255F, এটা একটা নেক ব্যান্ড হেডফোন। অ্যান্ড আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন নেক ব্যান্ড হেডফোন কেন কিনলাম রাদার দ্যান এয়ারপডস না কিনে। তো ওটাই দেখিয়ে দিই যে আমার এয়ারপডস আছে অলরেডি। এন্ড এয়ারপডসটা আমাকে লাস্ট অনেক বছর ধরে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে এন্ড ইটস আ ভেরি প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট। এটার সাউন্ড কোয়ালিটি থেকে শুরু করে ভয়েস ক্লিয়ারেন্স খুবই সুন্দর আছে, সব ঠিক আছে। বাস আমার এখন এমন গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমার একটার বেশি হেডফোন লাগবে এন্ড দুটোই ইয়ারবাডস নেওয়ার থেকে আই রিয়েলাইজ যে একটা ইয়ারবাডস হোক একটা নেক ব্যান্ড হোক। এই হেডফোনটা এতটাই ভালো যে আমি এই হেডফোনটাকে অলমোস্ট সারাদিন ইউজ করি এন্ড তারপরেও এর চার্জ থেকে যায়। এবার আমরা এটার রিভিউ and unboxing শুরু করব। Okay, তো this is the box which looks pretty nice and আগেই বলে দিচ্ছি like this is the old headphones that I have and I still use it on a daily basis. এটা আমার অফিসের ব্যাগেই থাকে all the time and it's pretty sweet and I really enjoy listening music on these babies. But এখন এটাকে সাইড, এবার এটার রিভিউ and unboxing হওয়া উচিত। অ্যান্ড ভিডিওটা শুরু হওয়ার আগে আমি বলে দিচ্ছি যে লাইক দিস ইজ নট মাই প্রাইমারি ফোন, এটা আমার একটা সেকেন্ডারি ফোন যেটা বাইরে থাকে। আমি এটা দিয়ে কানেক্ট করে আপনাকে দেখাবো যে এটার ওয়্যারঅ্যাবাউটস কি, কেমন করে কি হয়। সো লেটস স্টার্ট উইথ দ্য আনবক্সিং। সো সিল প্যাক, দ্যাটস আ গুড সাইন। ফ্লিপকার্ট অ্যাট লিস্ট ফেক প্রোডাক্ট আপাতত দেয়নি। অ্যান্ড some ARSM, sorry, ওটাই কি বলে আমিও জানি না, মোট কথা শুনে ভালো লাগে। চলো লেটস পুল দিস আউট। ওকে, কিছু ডকুমেন্টেশনস, একটা ইউএস টাইপ বি, ওয়াও। চলো ঠিক, টাইপ সি দেয়নি, টাইপ বি দিয়েছে, বাট ইট ডাজ দ্য ওয়ার্ক। আপাতত দিস ইজ নট দ্য ফার্স্ট টাইম আই এম হ্যাভিং দিস হেডফোনস। আই ওন্ড দিস হেডফোনস বিফোর। আমার বাবা এখনো এই হেডফোনটা ইউজ করে অ্যান্ড রাদার এটা আমি আমার বাবার থেকে দেখেই ইন্সপায়ার্ড হয়ে কিনছি, বিকজ হি এনজয়স লিসনিং মিউজিক অন দিস অ্যান্ড সো মাচ দ্যাট আই রিয়েলাইজ যে না, যদি সেকেন্ডারি একটা হেডফোন আমার বাড়ির জন্য কিনতেই হয়, আই উড গো ফর আ নেক ব্যান্ড রাদার দ্যান আ এয়ারপডস। নো সরি, এয়ারডপস, সরি, বোট আবার এয়ারপডস বলা পছন্দ করে না, ডপস। সো ইয়া, দিজ আর দ্য ইউএসবি কেবলস। ইউএস টাইপ বি দিয়েছে, কালারটা বেশ অ্যাট্রাক্টিভ। আই নেভার ওন্ড আ রেড ইউএসবি কেবল। সাইড কিছু ইয়ার টিপস দিয়ে দিয়েছে স্পেয়ার, এটা ইয়েলো পেপার দিয়েছে। এটা না, এবার এটা এখন বোট হেডস বলে স্টিকার্স দিচ্ছে। দিস ইজ আ ভেরি বিউটিফুল থিং। আই এম গোনা ইউজ দিস রিয়েল সুন। বাট আপাতত পেপার ওয়ার্কস থেকে শুরু করে সবকিছু ভেতরেই থাকুক। লেটস গেট অন উইথ দ্য রিয়েল প্রোডাক্ট। This is the band and there you go. Very beautiful. If you just see, বোটের ব্র্যান্ডিংটা যথেষ্ট সুন্দর, যথেষ্ট প্রিমিয়াম মেটালিক ফিনিশ অ্যান্ড এইগুলোর জন্য কানে শুনতে আপনাদের আরো সুবিধা হয়। নট বিকজ যেটাতে কোনো সাউন্ড বেরোয়, বাট এটা একটা কমফর্ট দেয়, একটা সফট, আপনার এই সফট এই পার্টটা আপনার কার্টেজকে একটা মিনিমাম কমফর্ট দেয়, মোর দ্যান এনিথিং এলস, যেটা আমি আমার এয়ারডোপস গুলোতে মিস করি। প্লাস ইটস ম্যাগনেটিক। Let's try that again. There you go. And as usual, it comes with a type B and not a type C. Type C wala headphones so ache, but at a much more higher versions, not at these versions. এগুলো আপনি যদি পেয়ে যান, আপনি অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট দুটো জায়গাতেই পেয়ে যাবেন। These are the 255F and it comes around 999 and 899. যদি এই দামে পান দেন নেবেন, নাহলে এর থেকে যদি বেশি দামে কিনতে হয়, go for the better ones, the premium ones, the newer ones which comes with at least type C. because আমার প্রাইমারি ফোনস, আমার আগের যে এয়ারডোপস গুলো আছে যেটা আমরা ইউজ করি, that comes with a type C. And yes, as I said, it has been serving me for a really long time. But আজকে এটাকে থাকুক, like I'm diverting myself again and again. So let's get back with this headphones. So these are the right
these are right sided, so the button comes on the right, and the panel on the left doesn't have any buttons. Buttoner click feel ঠিকই আছে. You can feel that click sound. So it's time that I will connect it with my home device so that to check যেটাতে কেমন করে কি কাজ করে. And let's start it up. I think I just turned it off. So you just click it. Oh, it's connecting, and it's blue, and it's now in pairing mode. So yes, pair, connecting, and এটাতে SBCs আছে, as in আপনি যদি এই হেডফোনটাকে একবার ব্লুটুথ দিয়ে কানেক্ট করে নেন and off করে দেন and then আবার on করেন, it will connect with your device very automatically. And this comes with a very good features যে এগুলোকে আপনি স্ট্যান্ড বাইতে রেখে দিলে এটার ব্যাটারি ড্রেন হয় না, which is a very good thing. And to be honest, Boat has been around for a really long time. Paid promotion না হলেও I really enjoy music on Boat. এবার just now we have to just maybe play some music. Lovely. So as per review, এটার loudness and beat সবকটাই দেখবো from YouTube Music, যেটা আমি আমার ফোন দিয়ে আপাতত চালিয়ে রেখে দিয়েছি, and I'm just gonna plug it in and see. Ooh, this is pretty smooth, very soft. Sound quality is no doubt one of the best in class, especially a price range. It's one of the best music that you for the years, and like no words, like Boat has been around for a really long time, and এত ভালো মিউজিক বোটের স্পিকার্স এর থ্রু আপনি পান, হেডফোন স্পিকার্স ওদের রেঞ্জ খুবই ভালো, and I really enjoy listening to music on my boats. আমি আপনাকে as I said যে আমি এর আগেও বোট ওন করেছি, and সারাক্ষণ ওটা দিয়েই শুনতাম, অলমোস্ট অল ডে শুনলে ওটা ড্রেন হতো না, বাট as per the manual it says যে এটার ব্যাটারি ব্যাকআপ একটু কম rather than my ear tips. So I could expect that এটা maybe একটু less last করবে, but it's okay. আমি বাড়িতে কমই থাকি, so এটা বাড়ির জন্য আমি কিনেছি and বাড়িতে থাকবে. Let's check the clicks, and it works. Volume up down also pretty easily হওয়া উচিত. Okay. And yeah, it's working. Unexpected, but it works. It's fine. It's a very beautiful headset, and the best part, magnets. All in all, it's a good piece of product you could purchase for your homes and for your office, and এটাতে voice calling খুবই ভালো হয়. Prior experience, আমার বাবা এটা ইউজ করে, হি ইজ প্লাগড ইন অল দ্য টাইম, কোনো কানে অসুবিধা হয় না, বাট ইয়েস এটার বাস একটু বেশি থাকে ইউজুয়ালি, তো কারোর যদি একটু লাউড মিউজিক বা বেসের থেকে প্রবলেম থাকে, হাফ ভলিউমে শুনলে ইটস অ্যাবসলিউটলি বিউটিফুল. হোপ ইউ লাইক দিস ভিডিও, অ্যান্ড হোপফুলি আরো রিভিউজ আনবক্সিংস করতে থাকবো ফর দ্য প্রাইস রেঞ্জ. দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন ক্লাস. হোপ ইউ লাইক দিস. Hope the video was useful. যদি চ্যানেলে নিউ হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে দিন, যদি ফেসবুক দিয়ে দেখে থাকেন একটু ইউটিউব পেজটা দেখতে পারেন, ফলো ব্যাক করে দিন যদি ইয়েতে থাকেন আমাদের ফেসবুক পেজে, যাতে এরকম কন্টেন্ট আরো পেতে থাকেন. And I'll see you on the next unboxing and the next vlog. Bye.